You gotta be kidding me. So, you cannot be Eva, Bella, or Jessica, cause you stated so in red. Nanjo's death is homicide, so it cannot be suicide. You also stated that the culprit was in front of him and killed him. Therefore, Nanjo was not even responsible for his death either, whether it was intentional or just an accident. And everyone else on the island is dead as well. So none of the 18 humans were responsible for his death either. And there cannot be a 19th human because it was stated in red that there are only 18! Like, you cannot be serious! Ah! 悪気やロドベ状況は矛盾していないのか奴は本当に赤で真実を語っているのかはい赤き真実有効です Yeah. She can't be, like, she basically gave every single human a perfect alibi. Like, that's not fair. なんという緻密かつ精密な詰めこいつをどう手を打ちゃいいんだワルキリア何か手はないのか私には何も思いつきませんロドベ申し訳ありませんしかしこの1000年これほどまでに精密なる美しい盤面を見たのは初めてです悔しいですが美しいなんて美しい赤によるチェックメイト The Witch's Master and the Demon Bugler were both stunned, and a somehow rapturous expression rose to their faces. Guys? Forget surrendering. They were simply impressed at this perfect checkmate, which could only be admired. When people accept defeat from the bottom of their heart, it gives rise to neither regret nor humiliation. Nothing is born except feelings of respect. I no longer knew what was what anymore. There were absolutely no weak points in her red. She had said in red that all 15 people had died. She had said in red that no people existed other than the 18. In other words, no more than 3 people, me, Jessica, and Auntie Eva, existed. And even though none of the 3 people were the culprit, Dr. Nanjo was killed. And without a doubt, Dr. Nanjo's death was a homicide, murdered by that person, openly from the front. She claims that person is a witch? 南條を殺した犯人は動物などの類ではないわよ。それはすでに赤で宣言済みよ。人間以外は一切考慮から外しなさい。ロボットなんかもダメよ。人間以外の一切の要素はこのゲーム版に関与しない。ゆえにこうも言えるわね。南條を殺したのは確かに人間である。地に足のついた人間が凶器をかざしそれにて殺した。眼前にて。ただしその人間は魔法が使えたかもしれないよ。それはすなわち魔女だったということ。それがつまりこの私、黄金の魔女ベアトリーチェ。 Even as Bever ground his teeth, his knees hit the floor with a thump. His soul still refused to submit. However, his knees had already started to accept submission. ひざまずいたわね。そうよ、あなたはもう理解し始めている。黄金の魔女が存在することを。そ
そしてその黄金の魔女ベアトリーチェが私であることを。さあたたえなさい。本当の魔女の復活を今こそたたえなさい。黄金の魔女ベアトリーチェの復活を今こそたたえなさい。第9の晩に魔女はよみがえり、誰も生き残れはしない。くそー、俺にはわからねえ。ここまで徹底的に赤でがんじがらめにされたら俺にはもうさっぱりだ。There are 18 humans. Everyone has a perfect alibi. And yet a human did it. 18 humans. All perfect alibi. And yet a human did it. Like, am I being a complete idiot here? Am I being an idiot here? Like, is there something here that is so obvious that, like, am I missing it? Hmm. バトラ、くじけるな。わらわとそなたは再び戦い合う約束を交わしたではないか。ここでそなたは屈服するのか。わらわと再び戦う前にこのようなところで消え去るのか。その約束を破りたくはねえ。しかし俺には奴を否定する手が全く思いつかねえ。これはそもそも問題にさえなってない。容疑者以外は存在せず、その容疑者は全員白。赤で白だって言われてんだぜ。それでいてしっかり他殺で犯人は人間でちゃんと目の前に現れて南條先生を殺したという。もうお手上げだ。どうにもならねえ。頼むバトラー、諦めるな、くじけるな。思考を止めれば自動的にそなたの負けとなる。頼むか、くじけるな。わらわも応援しておる。負けたりするな。もう何も思いつかねえんだ。どうせあいつは魔女だから魔法とかでやったに違いない。考えるだけ無駄だぜって思っちまう。ダメだ。頭が痛い。脳が疲れる。Hey, what could he...考えたって無駄だからやめちまえって考えちまう。バトラー、聞け。チェスというゲームは相手を任そうと互いが尽くすから一回のゲームに長い時間をかける。しかしどちらかが最初から勝ちを捨て自分に損な手を進んでさせばあっという間にゲームを終えるのだ。これをフールズメイトという。A fool's mate is, simply put, a strange way of playing chess, with a mind to lose as soon as possible. Opening the area in front of your own king and inviting the opponent's queen in. Chess, in which the average playing time for a single game may stretch for several hours, can be resolved in a scant 4 moves. In other words, if both sides try to win in a fight, they are compelled to take a painfully long period of time. But if one side decides to lose, they can end the game all too easily, at any time. 人間側は思考を停止させることによって目の前の問題を魔女に譲り渡し、木からリンゴが落ちることさえ直ちに魔法の仕業ということで決着できてしまう。
そしてそれは魔女側も同じことだ。魔女は赤き真実を使う。それにて魔法の正体が人間で説明できてしまうことを示せば、直ちに敗北することができる。言われなくても分かってるさ。考えを止めるなって言うんだろう。しかしあいつのあの完璧な真っ赤な手にどうやって反撃すればいいんだ。I have gone. I have always gone with the mentality that the more evidence we have, the closer we are to the truth. Like, the less possibilities there are. Like, what this is basically telling me is that there is one single possibility left. There is one hidden possibility out there, and I just cannot see it. 俺には人間にはもう無理だ。無理か。バトラには無理なのか。頼む、くじけるな。すまん。俺にはもう無理だ。Battle scratched at the floor, crying heavily. Battle watched that with a distressed face. And then she stood up and spoke to the witch. わらわがそなたの手に反撃の一手を刺そうぞ。へえ、この完璧なるチェックメイトにあなたはどう切り込んでくれるというのかしら。人間には決して破ることのできないこのチェックメイトをあなたごときがどう破るというの？ベアトリーチェ、あなたまさか。人間にさせぬ一手なら、わらわが魔女であるがゆえにさせる一手でそなたを迎え撃ってやる。Beatrice? 魔女であるがゆえにさせる一手。お前何をする気だ。わらわが赤にて魔女を否定する。ベアトリーチェ。お嬢様。The master and the butler were both startled. I also immediately understood what it meant. To use the red that only witches could use. To use the red to deny witches. It was like using her own sword to slit her own throat. Oh, wait, hold on. The hell are you trying to do here? あんた何を言ってるの？赤で魔女を否定？バカ言ってんじゃないわよ。そんなことしたらあんたも無事じゃ済まないわよ。そなたは魔女にあらず、そしてわらわもまた魔女ではない。真の魔女への道は険しく、まだまだ長い。なれば好都合、今この場にもとより魔女など存在はしないのだ。わらわが自らそのまやかしを剥ぎ取ってやろうぞ。私もあんたもしっかり堂々とした魔女でしょうが、赤が使えることこそ魔女の証。あんたにとって魔女の定義がどういうものか知らないけど、あんただけは無傷で済むなんて勘違いをしているなら今すぐ。勘違いなどしているものか。それで良いのだ。
ですって？わらわはもとより魔女になど慣れていなかった。真の魔女になるためにようやくその道のりを歩き始めたに過ぎん。もし今のわらわが魔女だというのなら、それは力に溺れただけのそなたに同じ偽りの魔女に過ぎぬ。そのようなみすぼらしい姿なら未練などない。そなたもろともわらわのこの姿も消し去ってくれようぞ。正気、やめなさい。私はまだ魔女でいたいのよ。人間は嫌なのよ。魔女様、どうかご着席を。人間側の受け手をどうかご着席の上お受けください。何をするの？話して。その女に赤を使わせないで。やめさせて。話せ。 As the witch stood from her seat and tried to spring upon Bata, Ronoe pressed down on both of her shoulders, forcing her back into her seat. And even after that, he didn't remove his hands from those shoulders. Denying witches was the same as denying magic. That included demons such as Ronoe. However, instead of running away, Ronoe chose to act as the facilitator for the game, and to carry out that duty for his master's sake. ベアトリーチェ、後悔はないのですね。お嬢様こそごめん。いっぱい楽しい魔法や幸せな魔法を教えてもらったのに全然上手に使えなかった。だからゼロから修行やり直してくる。そのバカ弟子の不始末に巻き込んで本当にすまなかった。良き弟子よ、最後にもてました。あなたの信じるままにお行きなさい。お前らが何の話をしてるのか俺にはさっぱりだ。 I'm not seriously gonna say in red that witches don't exist, right? I mean, if that is what is happening, then we won't be able to continue the games anymore in that case. だがこれだけは分かる。そして言える。ベアト、何をしようとしてるのか知らねえが、これからやろうとしていることをやめろ。そなたに手はない。しかしわらわに手はある。この一手逃せばあやつは魔女として真の意味で復活し、今度こそこの島の全てを支配する。全ての悪夢はあの女の自由自在となり、この島は永遠に邪悪なる魔女の妄想を繰り返す無限地獄に落ちるだろう。 Well, yeah, but we can also keep fighting her in the next chess games till we win, right? Like, do you think that this is truly the only option that we have left? そなたはそれを許せるというのか。親しい家族たちが永遠にあの魔女の悪夢にもてあそばれてもよいと。だがお前が犠牲になることなんてないだろ。これは俺と奴のゲームだ。お前が身を犠牲にして手を刺すことなんてない。俺が考える。起死回生の一手を必ず考えるから。だから早まるな。ちくしょう。絶対に思いつくから。だから早まるんじゃねえ。このゲームは残酷であるぞ。すでにそなたの兆候に制限時間を使い切っておるわ。もはやわらわしかおらぬ。安心せよバトル。
わらわが討つ。あの残酷なる魔女をわらわが自らの手で討つ。待てベアト、やめろよせ。お前が自分を犠牲にする必要なんて何もない。わらわを否定するためにそなたは戦っていたのだろうが、おかしなやつだ。あの子の好きにさせてあげてください。そしてどうか見届けてやってください。しかしバトラー、一つだけ頼みがある。耳を塞いでくれぬか。耳をどうして。わらわはこれより赤にて魔女を否定する。あやつの赤で敷き詰めた盤面を切り裂いてみせる。さすればわらわもまた魔女の姿を失うだろう。そなたもわらわが語る赤き真実を聞けば、わらわの正体を理解することになる。そなた一人が耳を塞いだところで真実は何も変わらぬ。だがそれでもそなたにだけは耳を塞いでほしい。そなたの前だけでは魔女でいたいのだ。頼む。ベアトリーチェ様、魔女側問題ありません。どうぞ察してよ。離せー。あんたもただじゃ済まないのよ。あいつおかしいわ。私たちを巻き込んで自分も死ぬ気よ。やめて、否定しないで。やめてー。仮にも黄金の魔女が見苦しいぞ。さあよいか。バトラの代わりにそなたのチェックメイトを外す。15人が死に3人しか残らぬチェス盤にて何が起こったのか、わらわがこれより赤にて暴く。その赤き真実にて偽りの魔女2人を共に貫いて殺す。 Battle turned around and smiled at Beller. Most likely, no one would believe that the witch who had gone to the limits of cruelty would try to leave a smile as the last expression she showed Beller. And that smile signified her last wish, that she wanted him to cover his ears. Denying witches in red was the same as knowing her shabby form. Beller put both his hands against his ears. To protect her final honor as a witch, he put his hands against his ears, rejecting the truth. And he howled, so that not even a bit of what she was saying would slip into his ears. After that was a world where Barra could not hear anything. Bato was saying something with red. Even the evil witch attempted to cover her ears at their bitter contents. That was the red truth. Words of power. Words that denied her own existence. Words that only witches could use. The only words capable of denying witches. Battle talked. With the red truth, she sliced apart the bright red game board that the witch had released. She explained the difficult problems that could not be solved by humans.
with moves that could only be solved by witches, and began cornering the witch. The truth that Balor was not permitted to hear. If Balor had broken his promise, and sneakily listened in an instant, Balor would probably have been able to become the victor in his game with Battle. Would probably have understood all the riddles on the island, all the magic and tricks, locked rooms, spells, curses, legends, and the entire tale of anger and sadness. However, Balor would only learn what that was when he reached the truth by himself. Yes, from the beginning, Beatrice had wished that Balor would reach that truth by himself. It was something that shouldn't be reached by being taught. It was a truth that Balor would have to drag himself to with his own power. A brilliant light gathered with Battle and the evil witch at the center, and grew gradually stronger. It was the power of truth. A heat and brilliance like the sun, shone on all the falsehoods that hid in the darkness, trying to deceive and burn them to nothing.なぜあんたは死ねるの？こんなすごい力を持ち得ながらどうして命を捨てられるの？黄金も魔法も全てを自在に操れる力を持つあんたがどうしてそれをあっさりと投げ出せるの？山をなす黄金であろうと海を裂く魔法であろうと手に入らぬものがあることを知れ。さあ姿を現すがいいぞ。その正体を表せ。後ろ宮エヴァ。When the sun exploded and blew everything away, Eva could be seen there, holding a gun. あんたが犯人なんだ。エヴァおばさん。気づくのが遅いわよ、バトラ君。Without any hesitation or mercy, Eva raised the gun and pulled the trigger. An explosion resounded, and Balor fell to the floor, his heart shot through. After going into convulsions for a short time, with blood dripping from his mouth, Balor died. But in his last moments, he understood without a doubt that she was a murderer. And not just for killing him. There are several murders where I don't have a clue how they were carried out. However, while my ears were covered, Battle exposed all of them with red, blasting away all magic. In other words, even though I didn't understand it, and that'd be nothing more or less than proof that all magic can be explained with humans, Battle made me cover my ears, so I myself don't know the whole truth. However, from the fact that she managed to deny it in red, I learned one fact which is extremely unfair to us. Namely, it is possible to deny all magic. So, in other words, no. I must not think of that. If I do, then the time I covered my ears would be made pointless. If I am going to regret it, I can only regret my own actions. If, at that time,
I have thought of some turnabout move to counter the witch's final play. There would have been no need for Battle to sacrifice herself. I brought about this conclusion because I was worthless. Even though it was a pitch black world where nothing could be seen, for some reason, I felt Bato's presence right next to me. So, I tried calling out to her. You can exchange words with someone whether they are human or a witch. So, even in a world where witches have been denied, I should be able to talk to her. ベアト、バトラか。やったぞ。わらわは。やった。ああ、聞こえはしなかったが、俺はお前の姿を最後まで見ていたぜ。And I am to assume that you're still alive, right? I mean, I can hear your voice, so... お前が邪悪な魔女に毅然と立ち向かうところをちゃんと見てたぜ。これでもうわらわは魔女ではない。だが必ずわらわは再び魔女になるぞ。そして再び黄金の魔女と呼ばれるに至って再びそなたの対戦相手だと認められに帰ってくるから。いや、お前は魔女だったぜ。俺は見てたぜ。お前があの邪悪な魔女をすっげえ魔法で吹き飛ばしてその正体を暴き出すところを俺はちゃんとこの目で見ていたぜ。あれは魔法ではなく赤き。いや、魔法だったぜ。お前は確かに黄金の魔女だった。お前自らが否定しようとも俺が認めてやるよ。お前は確かに黄金の魔女だ。 When Better said those words, in the world that had been dark, there was suddenly a single grain. A small grain of gold, like a wheat seed, shone brightly. Even though it was small, it had a strong gold-colored glow. And he eliminated the two of them, sitting with their backs together. So they each became aware of their own form. They did not exist only as consciousness. They became aware that they had bodies, and definitely existed. No. Maybe we should say that they each had been given an existence called a body. When Better looked at his own form, he wasn't that surprised. But when Beato looked at her own form, she was a little startled. From Better's perspective, she looked just like normal. But for a short while, she was surprised by that form. これはどういうことなのか。 Well, surprised that you still have your own form, Beto? あの光の粒の輝きがどんどん強くなる。 That grain of wheat was no longer simply gold-colored, but was like the light of the sun. Then, it softly began to approach Bato's chest. When that grain of the sun was sucked inside her chest, the world became wrapped in a deep blue sky
and then a deep blue ocean spread out below them. Whoa! The island rose up, trees sprouted and created a forest, walls surrounded us, and a ceiling swallowed us. And it became adorned with more and more things, until we realized that this was the hole in the Ushiromiya mansion. In that fantastical hall where many gold butterflies beat their wings, many tables were set up with white tablecloths, like it was a party. And beautiful cooking and fruits were set out. And over there were a great many figures. Everyone's there, talking together and smiling. みんな You can't be serious. There was Dad and Kiria-san, Uncle Kraus, Aunt Natsu and Auntie Rosa. Of course, even Auntie Eva and Uncle Hideyoshi. Georgianki, Cheska, Maria, even Shannon-chan, Kanon-kun, Gora-san and Kumasawa-san are here. Everyone was at the party, clapping their hands and celebrating our return. I think we have finally gone complete bonkers now. みんな死んだのにどうして生きてるんだ。黄金鏡ではすべての死者の魂を蘇らせることができるのです。We are in the Golden Land now? おかえりなさい、ベアトリーチェ。そしてようこそ、バトラ君。黄金鏡へようこそ。わらわはいた黄金鏡への扉に至ったのか。はい、お嬢様はついに全員を黄金鏡へお招きできたのです。ようこそバトラ様、黄金鏡へ。バトラ、ようやくここへたどり着いたか。じいさま、俺は一体。お前はわしの魔法と相入れぬ血を最も濃く受け継いでしまったのだ。故にこの黄金鏡にお前だけがたどり着けず、ずっとベアトリーチェはそなたを探していたのだ。そなたをここへ連れてくるためにあらゆる手を尽くしておった。Hey, wait, hold on. What do you mean, the only one who could not reach the Golden Land? なんだって。これでようやく全員が揃いましたな。さあ、バトラ様もお席へ。今宵の料理はこの5打目の最高傑作を尽くしました。どうかぜひご賞味ください。あんた光栄に思いなさいよね。本当は私が全部食べるところお情けであんたらの分も残してあげてるんだからね。7クイーン姉ちゃんたち。 Hold on. Don't tell me that you guys... Don't tell me that you guys are the ones who died in the first game. Was it because Beller... Was it because he was the one that denied Beatrice's existence? Then all this is happening? 黄金鏡では意志ある者すべてが公平だ。ここで我ら家具とて人間とて魔女とて区別はない。バトラ様、お待ちしておりました。そしてようこそ黄金鏡へ。シャノンちゃん、ジョージの兄貴。
僕もまだこれが夢じゃないかと疑ってるよ。僕たちは死んだはず。でも生きてる。そして全員が全員ここにいて幸せなんだ。信じられない。そうよ、どうせここは夢の中の世界なのよ。だからジョージがメイドの女と仲良くしたってどうせ夢なんだから。予算かエヴァ。今は黙って若い二人を祝福せなあかん。黄金鏡は至福の都や。ここではいがみ合いは一切なしやで。ここでは愛し合う者たちは全てが自由。誰にもはばかられることはない。 Any people are free to love each other. Huh. ジェシカちゃん、カノン君素敵。焼けちゃうわ。ようバトラー。なんだかそのバトラ様、ようこそ。そしてお帰りなさいませ。Jessica was probably embarrassed because she was holding hands. Jessica was probably embarrassed because she was holding hands with Kanon-kun. And Kanon-kun wanted to act humbly like a servant and bow. But since neither of them could let go of their other hands, he couldn't do it so well. And the whole scene looked fairly comical. 使用人のことなんてダメです。うちのジェシカをやれるわけありません。いいじゃないかね。好きな相手くらい自由に選ばせてやるといい。ダメです、ダメですジェシカ。うちもダメなのよ、ジョージ。His aunt, Natsuki, and Auntie Eva hugged each other. They cried tears of regret for their darling children. Even though they had always been at odds. It was a very bizarre scene. Very bizarre. It's like a Christmas miracle. いいじゃないですか。誰が誰を好きになったって。そうよ。親が子離れしてない証拠ね。バトラー、俺はお前がどんな女を連れ帰っても生温かく受け入れてやるからね。この人に紹介しちゃダメよ。すぐ手を出すから。とっとと駆け落ちしちゃうのよ。バトラー、やっとここへ来た。マリア、お前は最初からここへ来ることになると知っていたのか。だからマリアは何も怖くなかった。みんなは臆病でビクビク。面白かった。なんてこった。一番ずれてると思ってたお前が実は最初から真相を知ってたなんてな。無礼です。マリア教に対してそのような口の利き方、とても許せません。射撃曲線形成、攻撃準備よし。マリア教、いつでも攻撃できます。にひお静かに。ベアトリーチェ様の御前です。まあ固いことを言わずに、今ははしゃいで喜び合いたい気持ちを察しましょう。それより乾杯の準備を始めようではありませんか。さあさあ、自慢のサバ料理の準備は十分ですよ。Should I question all of this? Or should I just indulge myself in what is happening? I mean, we went through that whole ordeal. I really need a break at this point, so maybe this is a good thing. い
いつでも配膳できますよ。ほらみんな少しはかぐらしく働きなさいよ。やだもっとつまみ食いするのさあ働こう。お客人方を待たせるな。私たちはアクセク働き奉仕をしよう。お客人たちに何もさせるな。武将にさせて怠惰にさせてコロコロと豚のように肥えさせろ。ベアトリーチェ、バトラ君、こちらへ。 Grandfather and Virginia were standing on the landing at the top of the staircase, beckoning us. No? Beto and I looked at each other quizzically, then climbed the stairs together. From the hall, it looked like a very high stage. A small table had been set up there, as well as a piece of parchment and an old-fashioned quill pen. I saw that strange magical characters and Japanese were written side by side. And below it, many names were written. There were 17 of them. Grandfather was the first, and everyone else's names had been signed below in one long column. The people who arrived at the Golden Land probably signed this one after another. バトラ、お前で全てが揃う。心して聞くがよい。黄金鏡は魔女の力だけで保たれている世界ではありません。そこで幸福を享受する全ての人間による協力と承認が必要なのです。そのためにここには全員のサインが揃わねばならないのです。What, do I have to sign a contract with the devil now? Like, why does the Golden Land need a signature? 前回黄金鏡の扉がようやく開いたが、お前はサインを拒んだ。記憶にはないだろうがな。お前がサインを拒んだため、この世界を再び闇に閉ざしてしまったのだ。それだけを聞いてると、なんだか俺一人が頑固でみんなにいろいろと迷惑をかけたように聞こえるな。そなたの頑固は折り紙付きであるからな。金蔵から受け継いでいるのは血だけではないらしいぞ。Beto laughed amiably. I knew I was being made fun of, but that smile led me to go along with her, and I laughed without thinking. 魔法とはすなわち奇跡。奇跡は全員が信じ合わねば完成せぬ。そして最後のそなたが信じてくれることで、この奇跡は黄金。なんだかいろいろ迷惑をかけちまったみたいだな。それで俺はどうすりゃいいんだ。まずここにあなたのサインを。次にベアトリーチェはここにサインを。羽ペンって使いづらいな。うわっ、弾いた。下手くそめ。インク弾きは縁起が悪いのだぞ。自分の名前くらいとっとと書け。ミミズがのたくるようにな。お前こそなんだよ。カタカナで書くなよ。ベアトリーチェなんて洒落た名前なんだから、ちゃんと筆記体で書け。羽ペンと名前が泣いてるぜ。うるさいな。筆記体はテストの時は使うなと授業で言われなかったか。これ厳かな儀式であるぞ。沈黙せよ。結構2人のサインが揃い、誓約書の書式が揃いました。2人には宣誓を。
まずはベアトリーチェから。誓約書に手を添え誓約を。ベアトリーチェは良き魔女として人々の幸福のために今後も修行を続けることを誓います。さあ。なんだか恥ずかしいぞ。ベアトリーチェは良き魔女として人々の幸福のために今後も修行を続けることを誓います。これで良いか？よろしい。次はバトラだ。バトラ君も同様に。誓約書に手を添え誓約を。Yeah, I don't think so. In fact, can't we just enjoy the party and do all this stuff later? 後宮バトラは黄金鏡の一員として自身と隣人の幸福のために奉仕することを誓います。後宮バトラは黄金鏡の一員として自身と隣人の幸福のために奉仕することを誓います。俺も恥ずかしいぜ。聞け皆の者、今ここに黄金鏡を認める18人の人間全員の誓約が揃った。 When Kinzo proclaimed that, everyone applauded at once, praising us. Since I'd been the only stubborn one and had just been a nuisance, I felt a little bad about being the most celebrated one. それでは古式にのっとり最後に誓約したバトラ君に黄金鏡への招待状のサインを求めます。これは黄金の魔女ベアトリーチェを黄金鏡へ招くためのもの。Does it? For all we know, this could unleash hell on earth. 黄金鏡はそれを認めた人間たちの総意によって黄金の魔女を招き、そして完成するのです。バトラ、読み上げるぞ。しっかり聞け。我々18人は黄金の魔女をベアトリーチェと認め、黄金鏡へ招きます。なんだよお前、俺が招待状を送らないと招かれないのかよ。そういう儀式らしい。わらわとて肩が凝るぞ。さっさと終わらせようではないか。わらわはさっきから腹が減ってかなわぬのだ。そういや俺も缶詰をちょいとつっついただけでろくなもんを食ってないぜ。さっさとサインを済ませちまおう。なになに、あなたを魔女と認めます。あれ、ずいぶんシンプルだな。じいさまめ誇張して読みやがったな。Now, hold on a second. There is something else here at the bottom. It says that you are fucked. Interesting message. ほらほら早く。そこにサインを。早くサインを。With slightly weird and uncomfortable smiles. The two of them started demanding that I sign. Oh. At that time, an incredible sound like that of a glass window breaking reverberated through the hall, and the bustling tumult melted back into a complete silence. I dropped the quill pen and turned around, trying to see what had happened.
And I did. Where had she come from? The human who clearly hadn't been there a short while ago was in the very center of the hole, looking up at us. Who's that? A woman? She's probably about the same age as Jessica and me. But I didn't know that face. None of the other people here knew that face either. なんだ貴様は。 Hi. Nice to meet you. 何者だ。どこから現れた。わらわのパーティーに招待状なき客は必要ない。家具ども、つまみ出せ。仰せのままに囲め。 The seven sisters of Purgatory surrounded her from 7 directions, taking out magical blades that drew purple trails and blocking her. From out of nowhere, shuffling goat-head servants appeared in great numbers, surrounding that woman. On top of that, the Chester sisters stood in front of battle like a wall, readying a golden bow and pulling back the bowstring. But the woman didn't move at all. On the contrary, she was still glaring at us on the landing, not paying them the slightest bit of attention. Who is she looking at? Dato? Grandfather? It couldn't be... me? Yes, the woman was staring straight into my eyes, glaring. Then, after her eyes met perfectly, she yelled. それにサインしてはダメ。自ら敗北を認めるの？魔女に騙されないで。魔女に？ Just then, something incredibly strong lifted me by the nape of my neck. What's going on? But I was forced to turn around. I saw Virgilia with an eerie smile on her face, and the muscular forms of goat monsters. Virgilia, you're kidding me here. You're seriously destroying me with this. This has to be a joke. A goat monster that looked like it was 2 meters tall was holding me up with an arm as thick as a log. 招かれざる来客に耳を貸す必要などありませんよ。さあ、あなたはサインをするのです。この宣誓書に。後ろ宮バトラは魔女の存在を認めると。さあ、この宣誓書にサインを。Ah! Damn you! 離せ。 As the goat monsters constricted me with the power of a vice, they forced me to grab the quill pen. I couldn't even touch the floor with my feet, much less resist. バトラー、なんで抵抗するんだよ。さっきはコロッとサインしてくれそうだったじゃないかよ。今さら心変わりなんてするなよ。魔女を認めてもいいかなって一瞬思っただろ。思ったんだろ。俺は騙されてたってか。そんなバカな。ベアとはそんなやつじゃ。悪いなバトラー、こんなやつでよ。もうダメだ。甘ったるい何や節はやっぱわらわの肌に合わねえや。Alright, fine. You would seem that I was a complete idiot.
to think that I believed in you. お師匠様、力ずくで頼むぜ。地味な役回りだったんですっかり退屈してたんで。何者か知らねえが女たっぷりぐちゃぐちゃのねちゃねちゃに糸が引くほどぶっ殺してやるぜ。女に生まれてきたことを後悔させてやるよ。Bethel raised her gold pipe high, and the massive chandelier hanging in the wall cracked with electricity, and from that fell an almighty purple thunderbolt. It was a direct hit on the woman right below it. It should have turned her to ash. However, not a single hair was singed. ほう、飛び入りするだけのことはある。聞こう、名を名乗れ。あんたに名乗る名前なんてないわ。それよりバカ、いつまで騙されてるのよ、このお人よし。早く気づいて、これが全て魔女の罠であることに。 Don't tell me. You are Angie? Are you Bella's sister? Those words were aimed at me. So, the witch's trap, she says? That can't be. That already formed and swore to become a good witch. ペアと罠なんて嘘だよな。嘘だと言ってくれ。悪いな、バトラー。結構面白かったぜ。しかしお師匠様の言う通りにしてみたんだが、本当に結構いいとこまで行けたな。なんでもツンツンと残虐を尽くした後に程よくへたれて出れてみせると好感度ってやつが大幅アップするんだろ。出れて病んでる悪役が最近はイケてるって聞いたぜ。これでもよ、最近流行りの漫画とかアニメとかギャルゲーで結構勉強したんだぜ。そうしたらお前、案の定お涙ちょうだいでコロリだよ。I don't even know what gouge is. The fuck are you talking about? バカ、本当に単純なやつ。これぞ名付けて北風と太陽作戦というわけよ。そんなくすってよくも騙しやがったな。ああ、その表情が一番お前には似合ってるさ。お前の気遣うようなあの表情な。わらわにはやはり合わぬわ。背中がかゆくなってそれをこらえるので必死であったぞ。残念でした。魔女は改心なんてしません。 God damn it. Beatrice! サインを頼むぜ、お師匠様。飛び入り客はわらわの獲物よ。さあ、あなたはもうこのサインを拒めませんよ。さあ、ほら、サインをして身も心も魂も捧げてしまいなさい。 With Virginia lifted her chin as a signal, the gold monsters, with an even more vice-like power, forced my arm to approach the parchment.
Ow, 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 ow. These guys are trying to make me sign, even if it breaks my arm. At that moment, a bright red light burst open with me at the center, knocking the witches and the goat monsters away. Did that woman save me? But what is that? I don't have a clue. I mean, is it Batter's sister? I mean, it doesn't seem like he's recognizing her. Actually, wasn't it that you mentioned before that your sister was 6 years old? I mean, she surely ain't looking like a 6-year-old, that's for sure. こんなところでいつまで遊んでいるつもりなの？いい加減にして。あなたが羨ましいわ、私も。助けてもらってなんだが、ひでえ言われようだぜ。すまねえがあんた、どちらさんだ？六軒島の魔女、彼は返してもらうわよ。誰が返すか愚か者。バトラはわらわの玩具だ。わらわのお気に入りの世界で一番の玩具だ。飽きぬぞ、捨てるぞ、誰にも渡さぬぞ。バトラとて今を精一杯楽しんでおる。わらわと一緒にこんなにも楽しく遊んでおるのだ。そなたが何者であろうともそれを邪魔立てはさせぬ。ええ、本当に楽しそうね。腹立たしいくらいに羨ましいわ。こんな素敵なところでみんなでワイワイ楽しく賑やかにゲラゲラと。たくさんの美人の魔女たちに囲まれてチヤホヤされて、さぞや楽しくて帰りたくないでしょうよ。俺に言ってるのか？おいおい、そりゃ誤解だ。俺だって迷惑してる。何が楽しいもんか。俺の苦労を知りやがってんだ。何が苦労よ。お父さんお母さんと楽しく過ごして、いとこみんなでキャッキャと遊んで、愉快な魔女たちといつまでも永遠に遊んで過ごせる。なんてあなたは幸せなの？ No. Actually, this is hell. This is truly hell we're going through. I mean, yeah, we have bunny girls, but still. あなたたちが羨ましいわよ。わかってる？私も混ぜてほしいくらい。あいにくだが、それは断るぞ。わらわは手持ちの玩具で満足しておる。そなたのようなそやな玩具はわらわのおもちゃ箱にふさわしくない。ええ、分かってるわ。誰があんたなんかと遊ぶものですか。でも少しだけ感謝するわ。こうしてみんなに合わせてくれて。お前誰なんだ？まさか。なるほど、そうか。ああ、わかったぞ。そなたの正体が。なるほどな。ベルンカステル教の送り込んだ駒とはそなたなのか。ベルンカステル？気に入った。改めてそなたをわらわのパーティーに招こうではないか。たっぷり歓迎してやるぞ。バトラともども仲良く遊んで、壊して殺して潰して灰にして、パン生地に混ぜてふっくらと焼き上げてくれるわ。ああ、ダメね。全然ダメだわ。あんたにそれはできやしない。1986年の六軒島で何があったのか、私が全て白日のもとにさらしてやるわ。あんたなんて真実という春に怯える霜柱でしかないことを教えてやる。覚悟なさい、黄金の魔女ベアトリーチェ。